Hello, my dear student. How are you? Welcome from Kumilla Online School. Today, I am again here with a new topic. Uh, you have been given assignment for English for today. But let me see whether my live is okay or not, and let me share my live sound. Hello, my dear yes, student. How are you? I think it's okay. Welcome from Kumilla Online School. Today, I am again here with a new topic. Uh, okay. Yesterday, my sound was not loud, so today I changed my earphone. So, my dear student, uh, now I am going to directly my lesson. You see, you have been given this assignment for the first week. Assign task and assessment criteria on basis of revised syllabus due to COVID-19 2020 class 7. You have to read the unit 1, unit 2 and unit 3 for first assigned task. And here you see, read the lesson on Flora's first day at school 1 and 2, page 19 and 20, and write a paragraph on your first day at school. So যদি তোমাকে your first day at school প্যারাগ্রাফটি লিখতে হয়, সো প্রথমে তোমাকে ফ্লোরাস ফার্স্ট ডে at school part 1 and part 2, page 19 and 21 পড়তে হবে. I think you have already read it, but yet I would like to read before you so that you can understand the lesson and then you can write the paragraph. So you see page 19, it is your main book, Flora's first day, page 19, Flora's first day at school 1. Here you see some keywords. Recall. Do you know what is the meaning of recall? Recall means remember, remind something, অর্থাৎ কোনো কিছু স্মরণ করা, মনে করা। তোমার মনে আছে কি? আমাদের অনেকেরই হয়তো ফার্স্ট ডে স্কুলের প্রথম দিন সম্পর্কে অনেক কিছুই মনে আছে, সেটা আমাদেরকে ইংলিশে লিখতে হবে প্যারাগ্রাফ আকারে. So first I showed you what is your assignment. You see, read the lesson on Flora's first day at school, part 1 and 2, page 19 and 20, and write paragraph on your first day at school. So that's why I would like to start from Flora's first day at school, part 1. So কথা না বাড়িয়ে প্যাসেজটা আমরা পড়ি. Here part 1, yes. And if there is anyone, I will comment, I will reply you. Okay. 7 more person watching my video. So next week, পরের সপ্তাহে Paravi comes to visit Flora in her house. So first, my dear student, your target is you have to read this passage. Why? Because you need to write a paragraph on first day at your school, your first day at school. তোমার স্কুলের প্রথম দিন সম্পর্কে লিখতে হবে, but you can follow this passage. If you read this passage, you can write your first day at school, but you don't write something directly from the passage. You can use some word, some sentence, অর্থাৎ তোমার মতো করে তুমি কিছু সেন্টেন্স সেখান থেকে নিতে পারবে, অর্থাৎ কিন্তু পুরোপুরি এই প্যাসেজটা তোমাকে লেখা যাবে না. তাছাড়া besides we should write a paragraph in a para, অর্থাৎ একটা প্যারাগ্রাফ একটা প্যারাই লিখতে হবে. এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন টু রাইট আ প্যারাগ্রাফ. So here you see, this passage is not in one para, a lot of para. You see, yes, tomorrow there is gap, and then another sentence, I was very excited, then sleep well that night. Here there is another para. So passage is a paragraph. So when you write paragraph, you must follow
ইউ শুড রাইট প্যারাগ্রাফ ইন আ প্যারা, ইন ওয়ান প্যারা, এক প্যারায় তোমাকে লিখতে হবে। ওকে, সো I would like to Alo Islam, thank you for comment me and watching my class. So it's only for the students of class 7, those who are waiting to write your first assignment. First you should read these two passages. One is on at page 19 and 21. You see Flora's first day at school part 1 and part 2. So I would like to read part 1. Next week Parabi comes to visit Flora in her house. পরের সপ্তাহে পারাবি ফ্লোরার বাড়িতে দেখা করতে আসলো। They are having a chat. তারা দুজনে বসে গল্প করছিল। করতেছে Can you remember your first day at school, Flora? পারাবি পারাবি জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি তোমার ফ্লোরা, তুমি কি তোমার স্কুলের প্রথম দিনের কথা মনে আছে, মনে করতে পারো? ওহ ইয়েস আই ক্যান, ফ্লোরা সেইজ। ফ্লোরা বলল, হ্যাঁ আমি মনে করতে পারি। আই ক্যান রিকল এক্স্যাক্টলি হোয়াট হ্যাপেন্ড। কি যা ঘটেছে আমি পুরোপুরি মনে করতে পারি। রিকল, রিমেম্বার, রিমাইন্ড। উড ইউ লাইক টু হিয়ার ইট? তুমি কি এটা শুনতে চাও? আইড লাভ টু। হ্যাঁ আমি শুনতে চাই। সেইজ পারাবি। পারাবি বলল, প্লিজ টেল মি, আমাকে বলো। ওকে সেইজ ফ্লোরা। ফ্লোরা বলল, ঠিক আছে। ইট ওয়াজ 2006, এটা ছিল 2006 সাল। I was then 6 years old, আমার বয়স তখন 6 বছর। One day my mother said, একদিন আমার মা আমাকে বলল, ফ্লোরা you are going to start your school tomorrow, আগামীকাল তুমি তোমার স্কুলে যাবে। I was very excited, আমি খুব খুশি হলাম, উত্তেজিত হলাম। I couldn't think of anything else, আমি আর কিছুই মনে করতে পারলাম না। I was always thinking about the school, the teachers and the students of our school. আমি সব সময় শুধু চিন্তা করলাম আমার স্কুলটা কেমন হবে, আমার শিক্ষক, আমার স্টুডেন্টস, ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কেমন হবে সেটা নিয়ে শুধু সবসময় আমি থিঙ্কিং করলাম। I couldn't even sleep well that night, ওই রাতে আমি ভালো করে ঘুমাতেও পারিনি। The next morning, পরের দিন সকালে my mother woke me up early in the morning, সকাল সকাল আমাকে জাগিয়ে তুললেন। I had a bath, আমি গোসল করলাম, স্নান করলাম, and put on my best cloth, এবং সবচেয়ে ভালো পোশাকটি পরিধান করলাম। Then I had breakfast, তারপর সকালের নাস্তা খেলাম, and started for the school with my mother, এবং আমি আমার মায়ের সাথে স্কুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম, রওনা হলাম। The school was not very far from our home, স্কুলটা আমাদের বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। So we walked all the way, আমরা হেঁটেই চললাম। So you see you need to read the Flora's first day at school 1 and 2, part 1. So I have already read part 1. So okay, let's go to next part, Flora's first day at school part 2. Intelligent, you know the word intelligent, বুদ্ধিমান, yes, intellectual, brilliant, meritorious, stare glimpse at, কোনো কিছুর প্রতি এক পলকে তাকিয়ে থাকা, nervous, upset. So I would like to read this passage. Flora continues her story. Flora তার গল্প বলে গেল। It took us half an hour to reach the school. স্কুলে পৌঁছতে তাদের half an hour, মাত্র আধা ঘন্টা সময় লেগেছে। I saw many students on the school campus. স্কুল ক্যাম্পাসে আমি অনেক ছাত্রছাত্রী দেখলাম। Some were playing and some were talking to each other. কেউ খেলছিল, কেউ কারোর সাথে কথা বলছিল। I don't know anyone, আমি তো কাউকে চিনলাম না। So I was a little afraid, আমার কাছে আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম। My mother soon took me to the head teacher, আমার মা প্রধান শিক্ষকের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। He asked me a few questions, প্রধান শিক্ষক আমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। And I answered them intelligently, আমি বুদ্ধিমানের মতো সবগুলো প্রশ্নের আনসার দিলাম। The head teacher was very pleased, প্রধান শিক্ষক খুব খুশি হলেন। He put his hand on my shoulder, তিনি আমার কাঁধে তার হাত রাখলেন, and said, এবং বলেন, good, you are highly intelligent child, ভালো, তুমি অনেক বুদ্ধিমান ছেলে। You know a lot, তুমি অনেক জানো। I will take you in my school, আমি তোমাকে আমার স্কুলে নিব। I hope you will be happy here, আশা করি তুমি এখানে খুব আনন্দ পাবে। I was admitted to class 1, আমি প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। The head teacher was a very nice person, প্রধান শিক্ষক খুব মজার মানুষ ছিলেন।
হি কল্ড আ টিচার, তিনি একজন শিক্ষককে ডাকলেন, এন্ড সেড টু হার, তিনি তাকে বললেন, মিসেস লাইলা, দিস ইজ ফ্লোরা, এই হচ্ছে ফ্লোরা, শি ইজ আ নিউ স্টুডেন্ট ইন ক্লাস 1, সে প্রথম শ্রেণীর নতুন ছাত্রী, শিক্ষার্থী। টেক হার টু দ্য ক্লাস প্লিজ, তাকে ক্লাসে নিয়ে যাও। মিসেস লাইলা টুক মি টু দ্য ক্লাস, আমাকে ক্লাসে নিয়ে গেলেন। দ্য ক্লাস টিচার ওয়েলকাম মি, শ্রেণীর শিক্ষক আমাকে স্বাগত জানালেন, এন্ড গেভ মি আ সিট, আমাকে একটি আসন দিলেন। অল দ্য স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস ওয়ার স্টিয়ারিং এট মি, সকল শিক্ষার্থীরা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আই ফেল্ট আ বিট নার্ভাস, আমি একটু হতাশ অনুভব করলাম, নার্ভাস অনুভব করলাম, টু সি অল দ্য নিউ ফেসেস, নতুন নতুন পেজ দেখে। বাট সুন আই ফেল্ট ইজি, কিন্তু শীঘ্রই আমি খুব স্বস্তি বোধ করলাম। আই কুড মেক ফ্রেন্ডস উইথ 2 or 3 স্টুডেন্টস সিটিং ক্লোজ টু মি, আমার কাছাকাছি বসা কয়েকজন শিক্ষার্থীর সাথে, 2 জন বা 3 জন শিক্ষার্থীর সাথে আমি বন্ধুত্ব করলাম। আর নিউ প্লেস ইজ আ নিউ এক্সপেরিয়েন্স, নতুন স্কুল মানে নতুন অভিজ্ঞতা। সো মাই ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল ইজ আ নিউ এক্সপেরিয়েন্স ইন মাই লাইফ, স্কুলের প্রথম দিনটা ছিল আমার নতুন অভিজ্ঞতা। আই উইল রিমেম্বার দ্য ডে অ্যাজ লং অ্যাজ আই লিভ, যতদিন বাঁচবো আমি ওই দিনটাকে স্মরণ করব। সো ইটস দ্য প্যাসেজ ইউ শুড রিড। হোয়াই? বিকজ ইউ নিড টু রাইট আ প্যারাগ্রাফ। দেয়ার ইজ 2 প্যাসেজ হিয়ার। Flora's first day at school, part 1. Muktarani, thank you, ma'am. Fahmida Rahman, thank you for watching, for comment me. So my lovely student, my dear student of class 7, you should read these 2 passages for writing a paragraph. What is the paragraph? Your first day at school. So this is passage, not paragraph. You see here, here there is a 3 para or 4 para, 5 para, but paragraph must be in a para. So I would like to show you real paragraph here. I think you don't write this paragraph wholly. You should write something about your first day at school. Here you see, first you need to write the name of the paragraph. Then you see this paragraph has 1 para. There is no more than 1 para. that এই প্যারাগ্রাফের কিন্তু একের বেশি প্যারা নেই, এবং এইগুলো প্যারালাল। দেখো প্রত্যেকটা লাইনের কি আছে, একটু সোজা কোনো ধরনের প্যারা, বা আমি যদি এখান থেকে এটাকে মনে করি যে এটা যদি আমি নিচের লাইনে নিয়ে যাই, তখন এটা 2 প্যারা হয়ে যাবে, তাহলে সেটা প্যারাগ্রাফ হইল না। প্যারাগ্রাফ লিখতে হলে you must write the paragraph in 1 para. So you can follow this also, but I request you, I told you to write your first day at school about yourself, according to your idea and what you remember, what happened exactly in your first day at school. I hope you will write this type of paragraph. But yet I would like to read this paragraph also. My first day at school. My first day at school is one of the most memorable events in my life. আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন ছিল, ঘটনা ছিল আমার স্কুলের প্রথম দিন। It was on 1st January 2003. You are the student of class 7, so I think your age is 12 or 13 years or 14 years old. So now 2020, I minus, I subtract from 2020. So 2003, it may be your birthday year, date of birth. So just oh, I see, no, you can write 9 or 7, 13. Okay, you can write 2012 or 2013. Yes. So it was on 1st January 2013. Before 7 years, it will be your first day at school. It may be to 2012 or 2014, with many unknown fears. অনেক অপরিচিত ভয় নিয়ে I accompanied my mother to school. আমি আমার মায়ের সঙ্গে স্কুলে গেলাম. As she left me,
যখন তিনি আমাকে রেখে গেলেন, আই রিয়েলাইজ দ্যাট আই ওয়াজ ইন আনফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ল্ড। আমার কাছে মনে হলো আমি একটি অপরিচিত জগতে এসে পড়লাম। দেন ওয়ান সিনিয়র স্টুডেন্ট গাইডেড মি। একজন বড় শিক্ষার্থী আমাকে গাইডেড করলো, দিক নির্দেশনা দিল টু মাই ক্লাসরুম, আমার ক্লাসরুম দেখিয়ে দিল। বাট মাই হার্ট স্যাং, কিন্তু আমার মনটা কেন যেন ভেঙে পড়লো। আই নোটিস টিয়ার্স ট্রিকলিং ডাউন দ্য চিক অফ মোস্ট অফ দ্য গার্ল। দেখলাম অনেকেই গালে মানে টিয়ার্স, চোখের পানি গড়িয়ে পড়লো। হাউএভার, যাই হোক, আওয়ার ক্লাস টিচার্স কাইন্ড অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি ওয়ার্ডস কমফোর্টেড মি। আমাদের শ্রেণীর শিক্ষকের খুব সুন্দর এবং বন্ধুসুলভ কথাগুলো আমাকে স্বস্তি দিল। সুন আই জয়েন দ্য অ্যাসেম্বলি, আমি সমাবেশে যোগ দিলাম। দ্য প্রিন্সিপাল ডেলিভার্ড আ শর্ট স্পিচ, একটি শর্ট স্পিচ, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিলেন। ওয়েলকামিং আস, আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে। দেন উই ওয়ার ব্যাক ইন দ্য ক্লাসরুম, আমরা আবার ক্লাসরুমে আসলাম। দেন আওয়ার ক্লাস টিচার টোল্ড আস অ্যাবাউট ভেরিয়াস থিংস, আমাদের শ্রেণীর শিক্ষক আমাদেরকে অনেক কিছু সম্পর্কে বললেন। আফটার সাম টাইম দ্য ফার্স্ট বেল ওয়েন্ট, প্রথম ঘন্টা বাজলো। দেন নিউ টিচার্স কেম ইন ইচ অফ দ্য ফলোইং পিরিয়ড, প্রত্যেক ঘন্টায় নতুন নতুন শিক্ষক আসলেন। দে আর ভেরি ফ্রেন্ডলি টু, তারাও খুব বন্ধুসুলভ ছিল। আফটার দ্য টিফিন পিরিয়ড উই রিসিভড আওয়ার ইংলিশ টিচার, আমরা আমাদের ইংলিশ শিক্ষককে পেলাম। শি টোল্ড আস আ নাম্বার অফ স্টোরিজ, তিনি অনেকগুলো গল্প বললেন। টু মি হার ক্লাস ওয়াজ দ্য মোস্ট এন্টারটেইনিং, সবচেয়ে আনন্দদায়ক ছিল তার ক্লাসটি। এট লাস্ট দ্য ফাইনাল বেল ওয়েন্ট, অবশেষে শেষ ঘন্টা বাজলো। দেন আই অ্যাকম্পানিড মাই মাদার ব্যাক হোম, আমি আমার মায়ের সাথে আবার বাড়ি ফিরলাম। দ্য সুইট মেমোরিজ অফ দ্য ডে উইল রিমেইন অ্যালাইভ ইন মাই হার্ট আনটিল দ্য লাস্ট ডে অফ মাই লাইফ। তাহলে এভাবে আমরা আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারি। তুমি আরো সহজভাবে বা তোমার মতো করে তুমি লিখবে। সো আই হোপ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ইউ ক্যান রাইট দ্য প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট ইউর ফার্স্ট ডে at school. So here you see there is another thing. Write a letter. The second, write a letter with own words to your friend Shakil or Shakila who studies at X Zilla School in another district, describing a prize giving ceremony in which you received a prize at your school. You know, there is a lesson about prize giving ceremony. So for this you should read this lesson. So I would like to go to this lesson first, and you know how we can write a letter. The letter has 6 parts. I will describe before you. First I would like to read the passage first. So you see the passage. Yes. Okay. লেসন 1, প্রাইজ গিভিং ডে অ্যাট স্কুল। অর্থাৎ তোমাকে এই প্যাসেজটি পড়েই, অর্থাৎ প্রাইজ গিভিং ডে, পুরস্কার বিতরণী দিবসটিতে কি কি হয়, কিভাবে অনুষ্ঠান হয়, কে কখন বক্তব্য দেয়, কে, এইগুলো জেনেই তুমি তোমার বন্ধুর কাছে তোমার স্কুলের বাস্তব একটা অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে লিখবে। এখানে এটা হচ্ছে ফ্লোরার স্কুল, ফারাবিজ ফ্লোরাস বেস্ট ফ্রেন্ড। অর্থাৎ আমি আগে প্যাসেজটি পড়ি, দেন you can write a letter. You need to write a letter describing your school's prize giving day to your friend. As here mentioned, you see, write a letter with own words, not from you should not use um, the passage describing words, অর্থাৎ প্যাসেজে যে শব্দগুলো সেগুলো খুব বেশি ব্যবহার না করে নিজের মতো করে তোমাকে একটি লেটার লিখতে হবে। কার কাছে? শাকিল আর শাকিলা, তোমার বন্ধু হবে এখানে শাকিল অথবা শাকিলা। নাম হবে, স্কুলের নাম হবে জিলা স্কুল। ইন অ্যানাদার ডিস্ট্রিক্ট ডেসক্রাইবিং এ প্রাইজ গিভিং সেরিমনি ইন হুইচ ইউ রিসিভড এ প্রাইজ এট ইউর স্কুল, যেখানে তোমার স্কুলে তুমি প্রাইজও পেয়েছো, এমন ভাবে বর্ণনা করবে। সো লেটস স্টার্ট নেক্সট প্যাসেজ। Here you see there is some word eminent. Do you know what is the meaning of eminent? Yes, important, গুরুত্বপূর্ণ। Outstanding, what is the meaning of outstanding? Notable, উল্লেখযোগ্য। Performance, performance means কৃতিত্ব, showing something great, show something great, ভালো কিছু করে দেখানো, performance. So now let's start to read passage.
Farabi is Flora's best friend. Farabi Floraর সবচেয়ে ভালো বন্ধু। They live in the same area. তারা একই এলাকায় বাস করে। Also, they are both in class 7. তারা দুজনেই সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। But they go to different school. তারা পৃথক দুজন দুটি স্কুলে আলাদা স্কুলে পড়ে। It is a school holiday. এটা ছিল স্কুলের ছুটির দিন। Flora has come to visit Farabi. Flora ফারাবিকে দেখতে আসলো। They are talking. তারা কথা বলছে। Flora wants to know about the prize giving ceremony of Farabi's school. Flora ফারাবির স্কুলের প্রাইজ গিভিং সেরিমনি সম্পর্কে জানতে চায়। Yesterday was our school prize giving day. গতকাল ছিল আমাদের স্কুলের প্রাইজ গিভিং ডে। ফারাবি says, ফারাবি বলল, on this occasion, এই উপলক্ষে our school auditorium, আমাদের স্কুল মিলনায়তন, and its days এবং এটার months were brightly decorated. খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। Prizes were also neatly displayed on a separate table on the days. মঞ্চের উপরে পুরস্কারগুলো পৃথক পৃথক টেবিলে খুব সুন্দরভাবে ডিসপ্লেড সাজানো আছে। Prizes were also neatly displayed on a separate table on these days. All the students were present at the function. সকল শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে আসলো। Among others, অন্যদের মধ্যে the guardians, অভিভাবক, and some eminent person, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ of the locality, স্থানীয়, attended the function. অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলো। Farabi continues, Farabi বলেই গেল, the principal of VII college was the chief guest. পিএন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিল প্রধান অতিথি। When did the function start? Flora asked. Flora জিজ্ঞাসা, কখন ফাংশনটি শুরু হলো? Oh, it started on time, just at 4 p.m. ঠিক বিকাল 4টায়। Farabi says, Farabi বলল, our head teacher first read out the annual report. আমাদের প্রধান শিক্ষক প্রথমেই বার্ষিক প্রতিবেদনটি পড়লেন। Then the chief guest gave a short speech. প্রধান অতিথি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিলেন। He highly praised the overall performance of the school. স্কুলের সার্বিক কৃতিত্ব তিনি খুব প্রশংসা করলেন। and its excellent জিএসসি and এসএসসি এক্সাম রেজাল্ট, জিএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে তিনি খুব প্রশংসা করলেন। then he gave away, তারপর তিনি বিতরণ করলেন the prizes among the students, ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করলেন for their outstanding activities, তাদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য। did you get any prize? Farabi, Farabi তুমি কি পুরস্কার পেয়েছো? Flora inquired, Flora জানতে চাইলো। yes, I did. Farabi replies, I have got 2 prizes. One for regular attendance and the other for good result in the last year ending exam. So it's the passage about Flora's prize giving day at school. Now you need to write a letter to your friend Shakil. I would like to show you a letter. You see, first you need to write date of the, so today November 4th 2020, and you should write the address of yourself. Here I wrote Kumgao, Monorganj, Kumilla. Then you should write, my dear Shakil, as here mentioned. You see, you should follow the question. In the question you see your friend will be Shakil, so you need to write addressing as Shakil. So here this passage, this type of letter you can write, and last finally you can write you sincerely upon, and you should write envelope where you should write to and from, and to, in the box of to you can write your address, and sorry, in the box of to you can write your friend's address, Shakil X Zilai School, and the box of from you can write your address. So that's for today, my dear student. I hope you can write your assignment and you can submit to your school. Okay, Allah Hafiz.